ya nay 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 nay, ya nay nay nay, ya nay 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 nay, ya nay 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 ya nay, iri nay 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 nay, ya da 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 da, ya nay ya ira ira, iri nay 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 nay, ya da 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 da, ya nay da da ira ira, iri nay 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 nay, ya da da ira. Ya rai 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 rai, iri rai 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 rai, ya da da di rai, ya rai 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 rai, iri rai 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 rai, ya da 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 rai, ya rai 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 rai, iri rai 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 rai, ya da 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 rai, ya rai 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 rai. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. I love learning new things, and I don't think I've ever heard that nigun before. Where is it from? It's called the Kane Street Nigun. It's from Kane Street. Yeah, it was written by Joey Weisenberg. Excellent. Learning. Sometime we'll learn it. We'll actually do a teach and learn it together. That would be wonderful. It's so good to see everyone. We take a breath. We let go of the week that was. Enjoy this moment of Shabbat before the new week begins. And we breathe that light in with the lighting of Shabbat candles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechad likner shel Shabbat. Amen, amen. I always think of Shabbat the way I think of Torah. With Torah, we talk about black fire on white fire. It means like the black printed text on top of the white of the parchment, and the ability to analyze, what's that white fire? What's that space behind the black, between the words? And we go into Shabbat with that spirit of curiosity, of mystery, open to the possibility of new ideas. We begin on page 12, Lechu Neranana. Lechu neranena l'Adonai, nariha letzur isheinu. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria letzor ishenu, lekadma fanav betoda. Naria, naria letzor ishenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria letzor ishenu, lekadma fanav betoda. Naria, naria letzor ishenu, bizmirot naria lo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo
yiram hayam umelo. We continue our worship on page 16, Zamru Ladonai Bechinor, sing praise to God with our instruments. Zamru Ladonai Bechinor, Bechinor vekol zimra, Bechatzotzrot vekol shofar. הריעו לפני המלך אדוני, יירם הים ומלואו, תבל ויושביבה, נהרות עמך וכף יחד, הרים ירננו. We sing Romemu on the bottom of page 17. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. איי 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 שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתחילה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. איי 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 לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. איי 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 התעוררי התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. איי 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 בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, יאללה 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 פני שבת נקבלה. איי 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 איי
דודי לקראת קלה יאללה 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 פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה יאללה 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 פני שבת נקבלה איי 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 Now that we've welcomed Shabbat plus a few other people, let's welcome each other. Say Shabbat Shalom, make a new friend, greet an old friend. You just call it your name. It's fine. I'm good with that. Just call me a horse. Right. UW. We continue on page 22 with Psalm 92, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, אל להסור ואל להנבל, אל להיגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך. Shabbat Shalom. The rabbis taught this about Torah: turn it and turn it, for everything is inside. As I mentioned in a congregational letter, the synchronicity between our everyday world and the world of Torah is striking to me as of late. A few weeks ago, when we read about the reunion of brothers Jacob and Esau, we watched the reunion of some of the hostages with their loved ones. And last week, as I sat at the UN to give voice to the horrific use of violence against Jewish women, I realized that in Torah, that very same week, we were reading about the tragedy of the rape of Dinah. And this week, we get the story of Joseph, a diaspora Jew who has reached the highest levels of leadership in Egypt, just as we are reassessing our role in diaspora. The Torah is analyzing that at the very same time. Part of this story is about how Joseph is able to use his secular skills to climb the ladder of success in a diaspora country. His skill is to interpret dreams. Pharaoh has a dream that 7 fat cows came out of the Nile, followed by 7 other skinny, gaunt cows. Then, in the middle of telling the dream, the Torah interrupts itself and says, quote,
Pharaoh woke up. Why does it say that? It doesn't really make sense because in the very next passage, Pharaoh falls back to sleep and has another dream, the one about the 7 sheaves of grain. Torah, as you probably know, is notoriously brief, terse even, scarce in foreground, but rich in background. It would be much more expeditious to just have Pharaoh stay asleep and keep dreaming. But instead, the Torah goes out of its way to say, Pharaoh woke up. And Pharaoh does wake up, and eventually he listens to Joseph's interpretations, and in doing so, he saves his people and our people from a 7-year famine. He wakes up to reality. He is awoken to the truth. Tonight, I find myself wondering the same questions about us. How awake are we? Have we been living in some kind of dream for the past many years? A dream where Jews are treated equally to others, a dream where anti-Semitism is over, a dream of a certain security, safety, confidence, assuredness that suddenly we feel is lost, or at least less certain? Have we been sleepwalking through life, lulled by the fantasy of a foreign land? Are we awake now, or is there still more left to become aware of? There's a lot of waking up in our tradition. The shofar on the high holidays is like a giant alarm clock. Wake up, Jews. It's a new year. Atone. Do better. Look at the world anew. Our Kabbalat Shabbat liturgy that we just sang says it directly. Lecha dodi, hitorari me'afar kumi. Wake up and shake off the dust. It's a quote from the prophets. Shake off whatever is slowing you down, the prophets demand, and wake up. Even King Solomon has a famous dream in which God grants him wisdom, and then he awakens. Like Pharaoh, his actions received the exact same phrase telling us Solomon woke up. And after Solomon awakens from his dream, he is able to successfully restore a new baby to its true mother through his ability to suddenly discern clearly. Sometimes our greatest moments of awareness seem to emerge from periods of dreaming. Jacob has his famous dream, and when he wakes up, he sees it. Yesh Adonai b'makom hazeh v'anochi lo yadati. There is God in this place, and I did not know it. Torah reminds us that dreaming is a valuable part of the human experience. It's not going anywhere, and I hope it stays. Joseph dreams, Jacob dreams, Pharaoh dreams, Solomon dreams. Rav Chisda said that an uninterpreted dream is like an unread letter. Dreams are a part of us. Only when Pharaoh awakens can he save his people and our people from famine. And only when Solomon awakens can he reunite mother with child. Only when Jacob awakens can he see that God has been with him all along. It's been a remarkable, maybe even a historical period of dreaming. But I, for one, would rather be awake. Shabbat Shalom. We continue with the Baruch Hu, page 28. Please rise. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim b'chokhmah poteach sha'arim uvitvuna mishanei itim umachalif et hazmanim umisader et hakochavim b'mishmarotehem barakia kirtzono barayom v'layla golel or mipnei choshech v'choshech mipnei or. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד.
Baruch atah Adonai, Hamari v'ravim. Ahavat olam, Beit Yisrael, Amcha ahavta, Amcha ahavta, Torah u'mitzvot, Hukim u'mishpatim, Otanu limadeta, Otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu b'shochbenu, uvkumenu nasiach bechukecha, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו באורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Please read with me at the top of page 39. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands, marching together.
אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים, יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם לעולם ועד יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד הזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We ask God to shelter us in a Sukkot Shalom, that we may lie down in peace and wake up in peace to life renewed. Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, leshalom. Ve'ha'amidenu shomreinu lechaim. Ufros aleinu sukat shlomecha, ufros aleinu sukat shlomecha. Amen. Shelter us beneath thy wings, O Adonai. Guard us from all harmful things, O Adonai. Keep us safe throughout the night, till we wake with morning's light. Teach us, God, wrong from right, O Adonai. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת
שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We rise for the Amidah, page 46. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי הכל אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקי חיים בחסד מחיי הכל ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות הכל ברוך אתה אדוני מחיי הכל אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently with the prayers of our Siddur or the meditations of our hearts. When you have concluded your prayer, please feel free to be seated.
לרצון אמרי פי יחיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. Oh, may the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable before you. O God, my rock and my redeemer. Ose shalom bimrama, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru, ve'imeru, amen. A prayer for the redemption of the captives. Our God, the one who raised Joseph up from the pit, be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Send complete rescue and full redemption to all those held captive. Strengthen their spirit and bring them our prayers that they be protected from all harm. Implant understanding in the hearts of our enemies, that they may return the captives in wholeness of body and spirit. Grant wisdom, strength, and spirit and courage of heart to all the sons and daughters of Avram and Sarah to release bonds of captivity and allow us all to live in freedom. As the psalm says, they shall call upon me and I will answer them. I will be with them in distress. I will rescue them and honor them. And together we say, Amen. We make a healing prayer now, a Misha Berach for those in need of recovery, healing of the body, mind, spirit. If you'd like to make a prayer for someone tonight, please share their names with us now. Mishaberach Avotenu v'imotenu Avraham Yitzhak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leahu Yivarech et HaHolim. May God swiftly send them a complete renewal of body and spirit. And together we say, Amen. Mishaberach Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu Mekor HaBracha Lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. We continue our service with sharing of good news, happy things, smachot. If you have something that you've experienced in your life this past week or that you've seen in the world that's brought you joy, we invite you to share it with us now. Tell us some good news. Yeah. My sister's granddaughter, my great niece, is 3 years old today, and she sent me the cutest picture this morning of her in a little princess outfit. It just made my day. I think through the next 5 years, maybe. It was so precious. Beautiful. What a joy. So what's making me happy right now is that my daughter's on an airplane coming into LaGuardia Airport Oh. at midnight.
Amazing. We hope you have a wonderful visit, Laura. I unexpectedly had to go to Georgia this week under sad circumstances, but I got to light Hanukkah candles with my niece, which was especially nice, and we put them in the window, which was also especially nice, and see my sisters and my 2 nieces and nephew. Beautiful. Welcome home. Welcome back. Jill. Our 2 college-age kids are coming home this weekend. It's been a long semester, so I'm excited for them to be home, to be with us. May it be a time of joy and family for you. I'm impromptu hosting a lunch tomorrow for 8 people as of like 2 hours ago. So very excited to just have a real Shabbat morning and lunch tomorrow with friends. What's better than Shabbos lunch? Nothing. Shabbos dinner. We continue our service on page 282 with Aleinu. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו עינות, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בחשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו As we approach Kaddish, we think of those who are with us through the blessings of memory. We mourn the recent passing of Stevie Roach and David Ellenson. We observe the yahrzeits of Harold Spivak, Seymour Seiler, Francisca Hoffman, Seymour Goldberg, Doris Kahn Abrams, Reuben Falk, Jack Chudnoff, Rosa Klein, Ella Schlanger, Ruth Schlein, Ted Horowitz, and Eva Kaplan. Are there additional names? We rise for Kaddish on page 294. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayachon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru, amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarak v'yishabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudesha barichu. La'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'alma v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shamaya, v'chayim alenu ve'el kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, alenu ve'el kol Yisrael v'imru, amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, amen. Oseh shalom.
seated, and we welcome Jill Wilkinson, our president, up to the bima for some announcements. Shabbat Shalom. I want to thank the rabbi and the cantor and Dan for a beautiful service. Thank you. I was sorry to miss last week's service, but I understand it was standing room only here, which is amazing. So that's just wonderful for our congregation. Coming up, we do still have some things coming up, regardless of it being now past Hanukkah. Monday, there's the Israel Policy Forum. The CEO of the Israel Policy Forum is having an event. It's over Zoom. East End Temple is hosting it, and they've invited us to participate to talk about Israel and the war and sort of behind the scenes of what's happening with the hostage releases and the humanitarian crisis. So feel free to read through the e-blast, get the links to the information. And our own Hila Kulik will be here. She's coming back from Israel, so she'll be here, yes, in January. Not next week, in January. Actually, the next 2 weeks are over Zoom, so we'll be back in person in January. She'll be here, and then for a Jazz Shabbat. And then we have the Martin Luther King service. That'll be coming up in January as well, which is always exciting. Social Action Committee, Rachel's here in case anyone has questions and do you have anything you want to add? Sure, thank you. I would just add that Refugee Shabbat is coming up on February 2nd, and we are inviting congregants to submit photographs of relatives who immigrated to the United States over however many generations ago that was. But we will then be compiling a slideshow of all of our family representatives, and we will show that at Refugee Shabbat, and also working on other aspects of the program, but I think it'll be a nice community electronic tapestry. Yes, and thank you for that. And for those who may be streaming in, Rachel was just talking about Refugee Shabbat, which is coming up at the beginning of February, and they'll be collecting photographs of families that have migrated over. So look for more information. That sounds like a beautiful Shabbat, so thank you. And thank you to the Social Action Committee for organizing that. And with that, I think that's it. So Shabbat Shalom. I wish you all a very, very peaceful Shabbat. Thank you. We close our service with words of blessing from the book of Numbers. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and keep you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God's light shine upon you, and may God be gracious to you. Yisad Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence within you always, and may you find peace. Shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.